Hello guys, thank you for joining my video. I know all of you are kind of people that want to develop your knowledge. Even though my video not attractive, but it can help you know clearly about Korean grammar. Please watch this video until finish. Thank you so much. Now let's start our lesson. 모양이다. 모양이다. This grammar used to conclude about something that you see directly or heard directly. Now we look the example. 왜 씨가 오늘 학교에 안 왔네요? 왜 씨가 오늘 학교에 안 왔네요? Wei didn't come to school today. Na reply. 어제 몸이 안 좋다고 했는데 많이 아픈 모양이에요. 어제 몸이 안 좋다고 했는데 많이 아픈 모양이에요. Yesterday she said she didn't feel well. It looked like really sick. In this case, the speaker knows something directly from the third person. She heard directly from the third person. So in this case, we can use 모양이다. Now let's see one more example. 다 said, 저기 아키라 씨가 가네요. 저기 아키라 씨가 가네요. There go Akira. Na reply. 등산복을 입은 걸 보니까 산에 가는 모양이에요. 등산복을 입은 걸 보니까 산에 가는 모양이에요. Judging from the hiking clothes he wearing, it looked like he heading to the mountain. In this case, the speaker see directly that Akira wearing hiking clothes, and after this, he or she conclude that Akira going to the mountain. So in this case, we can use 모양이다. Now we look at the definition of this grammar. 모양 is used here to express a particular condition or state. The expression is used when attempting to infer or guess the circumstance or a particular situation after directly seeing it or hearing about it. It is often used together with 웃는 걸 보니까. 웃는 걸 보니까, which come earlier in the sentence and express the basic for making the inference or guess. In the grammar mean that when you guess something by you see directly or heard directly, we can use 모양이다. Now we look at the form of this grammar. 모양이다. 모양이다. We can use with adjective, verb, and noun. Now we look at 과거. 과거. 과거, it means past tense. We use with 았었던. 았었던. 좋다. 좋다. 좋았던. 좋았던. When we use with 모양이다, 좋았던 모양이다. 좋았던 모양이다. 피곤하다. 피곤하다. 피곤했던.
피곤했던. When we combine with 모양이다. 피곤했던 모양이다. 피곤했던 모양이다. 현재 we use with 은. 좋다. 좋은. When we combine with 모양이다. 좋은 모양이다. 피곤하다. 피곤한. When we combine with 모양이다. 피곤한 모양이다. 미래 we use with 을. 좋다. 좋을. When we use with 모양이다. 좋을 모양이다. 따뜻하다. 따뜻할. When we use with 모양이다. 따뜻할 모양이다. We use with verb. 과거 we use with 은. 가다. 칸. When we use with 모양이다. 칸 모양이다. 먹다. 먹근. When we use with 모양이다. 먹근 모양이다. 현재 we use with 는. 가다. 가는. When we use with 모양이다. 가는 모양이다. 먹다. 먹는. When we use with 모양이다. 먹는 모양이다. Now we look at 미래. We use with 을. 가다. 칼. When we use with 모양이다. 칼 모양이다. 먹다. 먹글. When we use with 모양이다. 먹글 모양이다. 나온이다. 과거. When the verb don't have 받침, we use with 였던. 의사이다. 의사였던. When we use with 모양이다. 의사였던 모양이다. When the word have 받침, we use with 이었던. 학생이다. 학생이었던. When we use with 모양이다. 학생이 어떤 모양이다. 현재 both have 받침 and don't have 받침, we use with in. 의사인. When we use with 모양이다. 의사인 모양이다. 학생이다. 학생인.
when we use with 모양이다. 학생인 모양이다. 학생인 모양이다. Now we look the example. that 소영 씨가 회사를 그만두었다면서요. 소영 씨가 회사를 그만두었다면서요. I heard that 소영 quit work for the company. 나 reply. 네, 회사 일이 정말 힘들었던 모양이에요. 네, 회사 일이 정말 힘들었던 모양이에요. Yes, apparently the job was really difficult for her. In this case, the speaker knows directly about Soo-young's work. There should be a co-worker. After this, he or she can get that because of the work difficult. That makes Soo-young quit the work. In this case, we can use 모양이다. Now we look one more example. that 제나씨가 아직간 일어났어요? 제나씨가 아직간 일어났어요? Has Jenna not woken up yet? 나 reply. 방에 영화 DVD가 있는 걸 보니까 밤늦게까지 영화를 본 모양이에요. 방에 영화 DVD가 있는 걸 보니까 밤늦게까지 영화를 본 모양이에요. Seeing that there are some DVD in her room, I reckon she watched movie until late at night. In this case, the speaker sees directly that there are many DVD in Jenna's room. So, he or she guessed that Jenna should be watch movie until late at night. So in this case, we can use with 모양이다. Now we look the verb 본 모양이에요. 본 모양이에요. It is the past tense, right? How about the option J? How about the present? 보는 모양이에요. 보는 모양이에요. How about the mirror? How about the future? What can we use with? 볼 모양이에요. 볼 모양이에요. 볼 모양이에요. Now we look at another example. that 추영 씨가 방학에 뭐 하는지 아세요? 추영 씨가 방학에 뭐 하는지 아세요? Do you know what 추영 is doing during vacation? 나 answer. 비행기표를 예매한 걸 보니까 고향에 갈 모양이에요. 비행기표를 예매한 걸 보니까 고향에 갈 모양이에요. Judging from the fact that she reserved a plane ticket, I'm guessing that she going to her hometown. In this case means that the speaker knows that Chu-young have reserved the ticket, have prepared the ticket, so he or she can guess that Chu-young will be go hometown. In this case, we can use 모양이다. Note 1.
because this expression is used to express the speaker inference or guess based on having seen or heard about the situation being discussed. It cannot be used to describe something the speaker did himself or herself. Now look at the example. 새로 생긴 식당에서 먹고 봤는데 음식이 괜찮은 모양이에요. 새로 생긴 식당에서 먹고 봤는데 음식이 괜찮은 모양이에요. This sentence incorrect because the speaker, he or her, did himself. In this case, we can use another grammar. Now look at the example. 새로 생긴 식당에서 먹고 봤는데 음식이 괜찮은 것 같아요. 새로 생긴 식당에서 먹고 봤는데 음식이 괜찮은 것 같아요. It is a correct sentence. In this case, we can use with the grammar 웃는 것 같아요. 웃는 것 같아요. Note 2. The expression can be used when the basis for the inference is not an objective fact. That is, when the speaker is simply describing something he or she only thinks or subjectively believes to be the case. Now look at the example. 내 생각에 저기 앉아 있는 여자는 공부를 잘하는 모양이에요. 내 생각에 저기 앉아 있는 여자는 공부를 잘하는 모양이에요. In this sentence, incorrect because the speaker only think or only believe he or she didn't see directly about that person. So we can use 웃는 모양이에요. But we can use in another grammar. Now we look at the example. 내 생각에 저기 앉아 있는 여자는 공부를 잘할 것 같아요. 내 생각에 저기 앉아 있는 여자는 공부를 잘할 것 같아요. In this case, the speaker don't know clearly about that person. So, we cannot use with 웃는 모양이에요. But we can use with 을 것 같아요. Now we finish our lesson. The next lesson is 을 텐데. Thank you for watching my video. I wish you success in your studying and with your job. Bye bye.